Good morning, dear children. Once again, I welcome you in the lecture, e-learning lecture of inheritance and variation. Today, we are going to see the last part of the chapter, in which we will see how is the structure of the chromosome, what is the function of the chromosome. We will talk about different type of chromosomes, X and Y chromosome. We'll be talking about sex linkage, crossing over, all these terms. I will just be explaining them. Now, regarding the examples which are there in the book, I will be sending you a PDF as early as possible of the notes so that you can refer the notes properly. Okay, before I begin with anything else, I just want to inform you all one thing. Please refer your textbooks, refer them properly, study them properly, and use all the especially the definitions, the laws, whatever terminology is mentioned in the textbook, learn it as it is. That statement only fetches you good marks. Remember this. Okay, let's begin with the lecture. We'll start with the PPT now. Okay. As every day, inheritance and variation. Chromosome. What are chromosomes? Chromosomes are filamentous bodies present in the eukaryotic nucleus. Where are they present? They are present in the nucleus. Where is the nucleus situated? In the center of the cell. Now, what is the statement saying? What is the PPT saying? Just read it properly. Chromo means color and soma means body. Was coined by Waldier. The size of chromosome varies from species to species. Each metaphase chromosome varies from 0.1 to 33 μm in length and 0.2 to 2 μm in thickness. They have specified a word over here. If you can make it out, let me again emphasize on that. Each metaphase chromosome. Let me tell you for your information, we can see chromosomes very properly under electronic microscope or compound microscope only in the metaphase. In the prophase, we get to see as if they are like threads. We cannot study the structure properly at prophase. But metaphase, the second phase of cell division, is the phase in which we can see the chromosomes very well. And the statement is saying the size of the chromosome varies from species to species in metaphase. They are capable of self-replicating. We know they can prepare their own replica. They can show heredity, they can show mutation, they can show variation and evolution. Development of eukaryotic species are from them only. Chemically, eukaryotic chromosomes are made up of DNA, histone, and non-histone proteins. What are chromosomes made up of? DNA, histone, and non-histone proteins. What is DNA? What is histone, non-histone? Everything is very clearly given in the topic gene, which we have in our syllabus and we'll be studying regarding that. After that, what is the function of the chromosome? Chromosomes are the carrier of heredity. The very first statement on the PPT says that chromosomes are the carrier of heredity. That means they are responsible for our heredity. If they are not present, our heredity cannot be transmitted from one generation to another. Now, number of chromosomes. On the number of chromosomes, they are named. We have heard about haploid and diploid chromosomes. Why do we call our cells as diploid cells? Because we have two sets of chromosomes in our cells. If there is a single set of chromosome which is present in us at the time of reproduction in the sperm or in the egg of a human, that time we call that cell as haploid cell. What do we call it as? Haploid. Now, what is this haploid? What is this term ploidy? The term ploidy speaks for the degree of repetition of the primary basic number of chromosome. Chromosome number किती आहे? सिंगल सेट आहे का दोन सेट आहेत त्याच्यावर हा प्लॉइडी आहे. जर सिंगल असेल, सिंगल एक्स असेल किंवा एन असेल तर आपण त्याला म्हणतो हॅप्लॉइड. जर दोन सेट ऑफ क्रोमोझोम असतील तर आपण त्याला म्हणतो डिप्लॉइड.
जर 3 असतील, 4 असतील किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त असतील, 3 पेक्षा जास्त असतील, we call them as polyploidy. Now this is all about which has the repetition, for the degree of repetition of primary basic number of chromosome X. Primary basic number जर X असेल तर आपण याला अशा पद्धतीने त्याचं वर्गीकरण करतो. When the chromosome number is not the exact multiple of haploid set, it is described as aneuploidy. काय म्हटलंय? When the chromosome number is not the exact multiple of the haploid cell. Multiple नाहीये. आता n आणि 2n, सॉरी, n इंटू n आपण काय म्हणतो? 2n किंवा n स्क्वेअर असं म्हणतो. पण n स्क्वेअर आपण सहसा म्हणत नाही. n आणि n म्हटल्यावर काय? 2n. So in this case, what happens is the multiples of the X are being observed. X क्रोमोझोमचे काय बघायला मिळतात? मल्टिपल्स बघायला मिळतात. पण अॅन्युप्लॉइडी जी आहे याला इयुप्लॉइडी म्हणतात, युप्लॉइडी म्हणतात, की ज्याच्यामध्ये आपण हॅप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइडी किंवा पॉलिप्लॉइडी असं बघतो. पण जिथं either there is depletion or addition of one more set, in that case we call it as aneuploidy. Now we will just see the table and you will get to understand what exactly it is. Ploidy is of two types: euploidy, aneuploidy. Monoploidy, diploidy, polyploidy. Aneuploidy मध्ये दोन आहेत, hypoploidy आणि hyperploidy. आता hypo म्हणजे काय? When we are reducing the number with 1, -1 set of chromosome आहे आणि त्याला -1 करतोय, त्या कंडिशनला आपण मोनोसॉमी म्हणतो. -2 केले तर त्याला म्हणतो नॉलेसॉमी. जर ऍड केले तर त्याला हायपरप्लॉइडी म्हणतो आणि ट्रायसॉमी आणि टेट्रासॉमी, +1 +2 त्या पद्धतीने त्याला नाव दिलेलं आहे. ओके, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोझोम. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोझोम. कसे दिसतात क्रोमोझोम्स? एक्स शेप मध्ये दिसतात. कसे दिसतात? एक्स शेप मध्ये. एक्स शेप मध्ये असतात. दोज 2 आर्म्स आर कॉल्ड ॲज क्रोमॅटिड्स. Chromomata, which is inside. The centromere is there. The matrix are present. Now, this structure is common in all the chromosomes. Chromosomes are further classified into different types: metacentric chromosome, submetacentric chromosome, acrocentric chromosome, and telocentric chromosome. I have given you a work in this PDF over here. The PDF is going to come to you. This is a PPT. First observe it properly, and when it comes to you, make a chart in your book and write it down. Name of the chromosome: metacentric. So where is the position? When the centromere is exactly at the center of the chromosome, we call that chromosome as metacentric chromosome. When the definitions are given over here, when the centromere is situated at some distance away from the center. जर सेंटरला असेल तर मेटासेंट्रिक, जर सेंटर पासून थोडासा लांब असेल तर आपण त्याला सब मेटासेंट्रिक म्हणतो. जेव्हा तो एकदम टोकाच्या जवळ असेल, एक्सटिरियर एक्स्ट्रीम एंड आहे क्रोमोझोमचा, फॅन शेप क्रोमोझोम आहे आणि त्याच्या एक्स्ट्रीम एंडला, एंडच्या अलीकडे जर क्रोमोझोम असेल, सेंट्रोमियर असेल तर त्याला आपण ॲक्रोसेंट्रिक म्हणतो. जर तो एकदम एंडला असेल तर आपण त्याला टेलोसेंट्रिक म्हणतो. काय म्हणतो? टिलोसेंट्रिक म्हणतो. ओके, सेक्स क्रोमोझोम. आपल्याला सगळ्यांना माहित आहे की mammals have 2 types of sex chromosomes: X and Y chromosome. Same, you know this very well. The chromosomes which are responsible for the determination of a sex. What are they responsible for? The determination of sex. आपल्याला माहित आहे, a girl or a female is denoted by XX while a male is denoted by XY. That shows that X and Y are the sex determining chromosomes. X chromosome's structure कसं आहे? It is straight, rod like and longer than the Y chromosome. X chromosome is metacentric. Metacentric, the centromere is exactly in the center, while Y chromosome is acrocentric. Acrocentric means one arm is very long and the other arm is short. We will see the structure, then I will make you understand what is acrocentric. X chromosome has large amount of euchromatin and small amount of heterochromatin. Extended region कोणाला जास्त आहे? X क्रोमोझोमला. आणि
वाय क्रोमोझोमला काय आहे? कमी आहे. Okay, euchromatin has large amount of DNA material, hence genetically active. Y chromosome has small amount of euchromatin and large amount of heterochromatin, hence it is genetically less active or inert. Both X and Y chromosomes show homologous and non-homologous region. What is homologous and non-homologous? आपण आधीच बघितलं homologous आणि नॉन होमोलॉगस म्हणजे काय? होमोलॉगस म्हणजे काय की एकदम सारखेत, सेम टू सेम. इफ दे आर एक्झॅक्टली सेम we call them as homologous. When they are not same, unequal part is there, having different type of material in it. euchromatin heterochromatin आपण बघितलं की एकामध्ये जास्त एकामध्ये कमी आहे. अशा केसमध्ये आपण त्याला काय म्हणतो? नॉन होमोलॉगस रिजन. नाउ व्हॉट इज दिस एक्झॅक्टली? विल सी द structure. If you look, it looks, this is the structure of a chromosome, X and Y chromosome. The X chromosome appears to be big, fan-like. Exactly in the center is the centromere. That's why we call the X chromosome as metacentric. What do we call it as? Metacentric. While the Y chromosome is called as acrocentric because the centromere has shifted from the center towards the end. So the other arm is how? It is very short. दुसरा जो हात आहे क्रोमोझोमचा, वाय क्रोमोझोमचा, तो शॉर्ट आहे आणि खालचा जो भाग आहे तो सेम आहे. तो जो भाग सेम आहे दोन्हीकडे एक्स आणि वाय मध्ये, द पार्ट विच इज सेम ऑन एक्स अँड वाय क्रोमोझोम बोथ द साइड्स, we call them as homologous chromosomes, while the one which is not same, we call them as non-homologous chromosomes. Now crossing over takes place between homologous regions. Why? Because they are exactly the same. नॉन होमोलॉगस रिजन मध्ये क्रॉसिंग ओव्हर व्हायचा चान्सच नाहीये. एकाची हाईट खूप उंच आहे आणि एकाची हाईट छोटी आहे. हे लॉजिकल कारण झालं. त्याला कारण दुसरं पण आहे, लिंकिंग. हाऊ आर द क्रोमोझोम्स लिंक्ड? whether they have the same type of traits in them or no. So depending on that, the crossing over takes place. Now what is crossing over? Since 11th standard we have been studying about meiosis. Meiosis 1 has prophase 1, which is made up of many phases. Which are those phases? You know them. In that there is the third phase called Pachitin. Pachitin is the phase in which crossing over takes place. Crossing over means what? The condensed chromosomes, homologous chromosomes, they come exactly next to each other and get coiled with each other. काय होतं? कॉइलिंग होतं. इतकं कॉइलिंग होतं की ते तुटतात आणि जाऊन इकडचा तिकडं आणि तिकडचा इकडं जॉईन होतात. याला क्रॉसिंग ओव्हर म्हणतात. व्हॉट हॅपन्स ड्यू टू क्रॉसिंग ओव्हर? क्रॉसिंग ओव्हर लीड्स टू द formation of recombination, formation of new varieties, formation of variations in the originality. ओरिजिनॅलिटी आहे तशीच राहती, पण त्याच्यामध्ये थोडीशी विभिन्नता येते आणि म्हणूनच आपल्या टॉपिकचं नाव आहे इनहेरिटन्स अँड व्हेरिएशन. अनुवंशिकता आहे तशीच येते, पण त्याच्यामध्ये विभिन्नता यायचं कारणच आहे क्रॉसिंग ओव्हर. नाउ व्हॉट इज लिंकेज? We know several genes are present on the chromosome, as chromosomes are carriers of heredity. These genes have heredity. These genes have tendency to be inherited together. Such genes are called as linked genes. This tendency of two or more genes, kiti? Two or more genes present on the same chromosome that are inherited together is known as linkage. What is linkage? When two or more genes present on the same chromosome are transferred or inherited together, transferred from one generation to another, that means they are inherited together. माझ्या आईचा रंग, माझ्या आईची उंची आणि माझ्या आईचं स्किन टेक्स्चर, अशा तीनही गोष्टी एकाच क्रोमोझोमवर काही असंख्य जीन बरोबर माझ्यामध्ये ट्रान्समिट झाले, असंख्य कॅरेक्टर्स माझ्यामध्ये आले, दॅट इज कॉल्ड लिंकेज. ओके. Linkage is of two types. One is complete linkage and the other is incomplete linkage. Complete linkage, the linked genes which are closely located on the chromosomes do not separate. ज्या genes या जवळ जवळ असतात त्या सेपरेट होत नाहीत. कधी?
क्रॉसिंग ओव्हरच्या वेळेस ज्या जवळ असतात त्या जवळच राहतात, कारण की त्यांच्यामध्ये बॉन्डिंग कसं असतं, स्ट्रॉंग असतं. त्याला स्ट्रॉंगली लिंक जीन्स म्हणतात. वी कॉल देम एज स्ट्रॉंगली लिंक बिकॉज दे आर व्हेरी क्लोजली रिलेटेड टू इच अदर, व्हेरी क्लोजली लिंक टुगेदर, strongly linked together. So they do not change the place. They are transmitted as they are in pair. Okay? तसं इनकम्प्लिटली नाही. दे आर वीकली लिंक्ड. ढिल्ले असतात, वीक असतात. त्याच्यामुळे ते इकडून तिकडं जातात, तिकडून तिकडं जातात, तिकडून तिकडं जातात. म्हणजे या जनरेशन पुढच्या जनरेशनमध्ये किंवा त्याच्यामध्ये व्हेरिएशन येऊन असं होऊ शकतं. द टू एक्झाम्पल्स गिवन आर, for complete linkage, we have X chromosomes of Drosophila male, which shows complete linkage, and Zea maize plant. त्याच्यामध्ये color and shape of the grain shows incomplete linkage. Okay, next, sex linkage. Transmission of X-linked and Y-linked genes from parents to the offspring is called as sex-linked inheritance. काय म्हणतात त्याला? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटन्स. आता सेक्स लिंकेज किंवा सेक्स लिंक जीन ही कोणाकडून ट्रान्सफर होती? ही वडिलांकडून आईकडे ट्रान्सफर होती इन ह्युमन्स, फ्रॉम द मेल टू द फिमेल, बिकॉज द मेल शोज टू डिफरंट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम X and Y, while the female has both the chromosomes as X only. So which one is coming? Which is inherited? Which the male is giving to the female? On that depends the sex of the offspring. Okay. Sex linkage is also of two types, complete sex linkage and incomplete sex linkage. What is complete sex linkage? It is exhibited by genes located on non-homologous region of X and Y chromosome. They inherit together because crossing over does not occur in this region. We have seen the structure of human chromosome X and Y. What did we see? Two arms were same. That was the homologous zone. Okay. Now non-homologous region was there. One arm was short and the other was long. In this, what has happened? They inherit because crossing over does not occur in them. They are inherited as it is. तो भाग कसा केला जातो? इनहेरिट केला जातो as it is, कारण त्यांच्यामध्ये क्रॉसिंग ओव्हरच होत नाही. नॉन होमोलॉगस रिजन असल्यामुळं आहे ते सगळं ट्रान्सफर केलं जातं. Example of X-linked traits are hemophilia, red-green color, blindness, myopia, and Y-linked are heterotrichosis, etc. Incomplete sex linkage. एक उदाहरण तुम्हाला समजावं म्हणून द्यायचं झालं, कंप्लीट सेक्स लिंकेज आणि इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज म्हटल्यावर आपण बघतो की एकच सेट ऑफ क्रोमोझोम ट्रान्सफर केला जातो मेलकडून फिमेलकडं, आणि मग त्यांचं फ्युजन झाल्यावर अ डिप्लॉइड झायगोट इज फॉर्म्ड. बरोबर की नाही? मग आता मेलकडून एक्स येतो का वाय येतो? इट डिपेंड्स. इफ इट इज अन एक्स क्रोमोझोम द ऑफस्प्रिंग इज फिमेल. इफ इट इज अ वाय क्रोमोझोम द ऑफस्प्रिंग इज मेल. Now in this situation, in the non-homologous region, सेंट्रोमियरच्या खालचा भाग एकमेकांशी क्रॉसिंग होतो, वरचा भाग तसाच राहतोय, त्यामुळे तो आहे तसा ट्रान्सफर होतो. दे आर ट्रान्सफर्ड टुगेदर. डायग्रामॅटिकली तुम्हाला दाखवायची इच्छा होती मला की तो तुटून कसा ट्रान्सफर होतो, बट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम आय एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दॅट. Crossing over. Crossing over is a process that produces new combinations. What does it lead to? New combination of gene by interchanging and exchanging of corresponding segments between non-sister chromatids of homologous chromosome. Non-sister chromatids, not exact replica. They are a bit different. Non-sister. This occurs in Pachitin of prophase 1 of meiosis. The term crossing over was coined by Morgan. The mechanism of crossing over consists of 4 sequential steps as synapsis, tetrad formation, crossing over, and terminalization. The phenomena of crossing over is universal and it is necessary for natural selection because it increases the chance of variation. मी सांगितलं विभिन्नता कशामुळे आलेली आहे? क्रॉसिंग ओव्हरमुळे. This is what crossing over is. Now, Morgan performed an experiment. Morgan performed an experiment in which he used fruit fly as a medium.
What kind of experiment did he perform? Just like Mendel performed the dihybrid cross, he performed this experiment. He selected fruit fly to study. The reason was to study the genes that are sex linked. The crosses was similar to dihybrid, and it had two different varieties. One was a yellow-bodied, white-eyed female, and the wild type was brown-bodied, red-eyed male. He intercrossed them, and the F1 progeny was intercrossed again. He crossed these two varieties, yellow bodies and white eye, with the brown bodied and red eyed male. And what they got in the F1 was crossed with itself. Now, what happened? What did he observe? He knew that the genes were located on which chromosome? X chromosome. And stated that when two genes in a dihybrid cross are situated on the same chromosome, when two genes in a dihybrid cross are situated on the same chromosome, then the position of the parental combination is much higher. There is a possibility of much higher combinations than the non-parental type. Non-parental type la काय होतं, नॉन होमोलॉगस क्रोमोझोम्स असतात, त्याच्यामुळे तिथं क्रॉसिंग ओव्हर होत नाही. पण अशा केसमध्ये की जिथे एक्स क्रोमोझोम मध्ये जीन्स आहेत डायहायब्रिड क्रॉस मध्ये सेम, then the proportion of parental combination is much higher than the non-parental. This occurs due to the physical association of the linkage of two genes. When two genes are linked with each other strongly, such things cannot happen. When they are linked weakly, we get to see different combinations. He also found that two genes did not segregate independently. त्यांनी काय बघितलं? Independently segregate झाल्या नाही of each other. And F2 ratio deviated very significantly from 9:3:3:1. 9:3:3:1 is the dihybrid ratio given by Mendel. But over here, the ratio was totally different. Fluctuation आलं होतं. When he saw the genes are linked on the same chromosome, some genes are strongly linked, and due to this, there is less percentage of recombination. मी तुम्हाला सांगितलं, strongly linked असेल तर recombinationचं percentage कसं येतं? कमी येतं. पण जिथं weakly linked असेल तिथं percentage कसं येतं recombinationचं? जास्त येतं. This was Morgan's observation. Now we come to autosomal inheritance. What is autosomal inheritance? Human somatic cells contain 23 pairs of chromosomes, out of which one is sex chromosome and the remaining 22 are autosomes. इथं मी mention केलेलं आहे. A single pair of chromosome is involved in sex determination and the remaining 22 pairs are called as autosomes. What are autosomes? They control a variety of traits other than sex. These traits are called as autosome linked traits. Now, transmission of body character other than the sex linked traits from parent to offspring through autosome is called as autosomal inheritance. काही traits असे आहेत की ते autosomes मधून transmit होतात next generation मध्ये, त्याला autosomal inheritance म्हटलं जातं. When something is transmitted from the autosomes, 22 sets of chromosome मधून काहीतरी ट्रान्समिट होते, त्याला काय म्हटलं जातं? ऑटोझोमल इनहेरिटन्स. आणि सेक्स मधून झालं तर आपण त्याला काय म्हणतो? सेक्शुअल इनहेरिटन्स. पुढे बघूया आपण ते. आता याचं उदाहरण काय दिले? दे हॅव गिवन वन एक्झाम्पल ऑफ ऑटोझोमल trait, autosomal dominant trait, widow's peak. What is widow's peak? You can see two structures over here. In one, the hairline is a bit curved, and the other, the hairline is straight. This is a dominant character. This is a dominant character present in humans. Individuals with homozygous recessive genotype have straight hairline, no widow's peak. Both male and female have equal chances of inheritance. Then autosomal dominant gene shows it. In cases where WW, that means widow's peak la denote केलेले WW नी, जर ते दोन्ही एकत्र असतील तर तुम्हाला widow's peak दिसणार. Heterozygous combination असेल, capital W and small w, तरी तुम्हाला widow's peak दिसणार. पण recessive character, homozygous recessive आलं तरच स्ट्रेट हेअरलाईन असणार. म्हणजे त्या
ज्या व्यक्तीमध्ये स्ट्रेट हेअरलाईन आहे त्याच्यामध्ये काय आहे, रेसेसिव्ह कॅरेक्टर आलेला आहे. कशाचा? विडोज पीकचा. ओके. सेक्स लिंक्ड इनहेरिटन्स, मी तुम्हाला सांगितलं 22 ऑटोझोम्स मधून जेव्हा काहीतरी इनहेरिट केलं जातं त्याला ऑटोझोमल इनहेरिटन्स म्हणतात. मग सेक्स क्रोमोझोम जे आहेत एक्स आणि वाय यांच्यामधून तुम्हाला काहीतरी इनहेरिट केलं जातं तेव्हा त्याला काय म्हटलं जातं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटन्स. जीन्स लोकेटेड ऑन होमोलोगस रिजन ऑफ सेक्स क्रोमोझोम्स आर कॉल्ड सेक्स लिंक्ड जीन्स. The traits that are determined by sex-linked genes are called sex-linked traits. The inheritance of sex-linked genes from parent to the offspring is called as sex-linked inheritance. There are two types of sex-linked genes. One is an X-linked and the other is Y-linked. एक female ची आहे आणि दुसरी male ची आहे. Now let's see what is it. X-linked. The X-linked genes are located on non-homologous region of X chromosome and these genes do not have corresponding allele of Y chromosome. आपल्याला माहिती आहे की तो नॉन होमोलॉगस भाग आहे, त्याला क्रॉसिंगला चान्सच नाहीये. Female has two X chromosome. In female, two recessive sex-linked genes are required. कसे पाहिजेत? दोन recessive for expression of sex-linked trait. If one X chromosome carrier A receives genes from sex-linked trait, its effects is suppressed by the dominant gene. दोन्ही रेसेसिव्ह असतील तर जमू शकतं, पण एक डॉमिनंट आणि एक रेसेसिव्ह आपल्याला माहिती आहे, जो डॉमिनंट असतो तो कधीच त्याला दिसू देत नाही. ऑन दी एक्स क्रोमोझोम द फिमेल विथ वन रेसेसिव्ह जीन आर कॅरियर्स. एक रेसेसिव्ह जीन आहे आणि दुसरी डॉमिनंट आहे, ती तुम्हाला एक्सप्रेस होऊ देणार नाही, पण दोन्ही रेसेसिव्ह आहेत, but natural it will be expressed. In the case when there is one dominant and the other recessive one, that time it is nothing but the carrier is there but the expression is not there. Male has one X chromosome. If X chromosome carries X-linked recessive gene for sex-linked trait, then it is expressed phenotypically because there is no dominant gene on Y chromosome to suppress it. Therefore, sex-linked X-linked trait appears more frequently in males than in females. Females काय होतं की मेल कडून काय येतं त्याच्यावर डॉमिनन्स ठरतो. दोन्ही रेसेसिव्ह आल्या त्या केसमध्ये जर मेलनी रेसेसिव्ह दिलं तरच मग दोन्ही रेसेसिव्ह असणार, नाहीतर एक डॉमिनंट आणि एक रेसेसिव्ह. पण मेलचं तसं नाहीये, मेलचं तसं नाही. आणि म्हणून मेलमध्ये काय होतं की हे ट्रेट आपल्याला जास्त प्रमाणात बघायला मिळतात. इन मेल्स इट इज सीन फ्रिक्वेंटली दॅट सेक्स लिंक्ड डिसीजेस आर ट्रान्समिटेड. ओके. Y-linked genes located on non-homologous region of Y chromosomes are called Y-linked genes. The Y-linked genes are inherited directly from male to male. In man, the Y-linked genes such as hypertrichosis is responsible for excessive development of hair on pinna and ear. This character is transmitted directly from father to the son. बऱ्याच लोकांना आपण बघतो की त्यांच्या कानावर केस असतात. दिस इज अ वाय लिंक्ड जीन विच इज ट्रान्समिटेड फ्रॉम द फादर टू द ऑफस्प्रिंग. ओनली विच ऑफस्प्रिंग? मेल ऑफस्प्रिंग, फिमेलला नाही. कलर ब्लाइंडनेस इज वन एक्झाम्पल. हे एक्झाम्पल घेण्यामागचं एकमेव कारण म्हणजे की परीक्षेमध्ये याच्यावर प्रश्न येतो, एकतर कलर ब्लाइंडनेस नाही तर हिमोफिलिया विचारलं जातो. ही क्रिस क्रॉस मेथड आहे. What is this method called? Crisscross method. Why is it called crisscross? If you look at it properly, you will understand. आपण हे वाचून काढू आणि मग त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम असेल तुम्हाला तर मला तुम्ही विचारू शकता. ओके. Color blindness is X-linked recessive disorder when person is unable to distinguish between red and green colors as both the color appear gray. It is caused due to recessive X-linked. कशामुळे होतं? रेसेसिव्ह एक्स लिंक जर असेल तर हा प्रॉब्लेम येतो, विच प्रिव्हेंट्स फॉर्मेशन ऑफ कलर सेन्सिटिव्ह सेल्स. द कोन्स इन द रेटिना ऑफ आय, द होमोझायगस रेसेसिव्ह फिमेल and homozygous recessive male are unable to distinguish between red and green color. The frequency of colorblind women is much less than colorblind men. Frequency कोणाची कशी असती? वुमनची कशी आहे? लेस देन अ मॅन. डॉमिनंट
color sensitive cell in the retina, sorry, dominant X-linked gene is necessary for the formation of color sensitive cells in the retina of eye. Thus, genotype of male and female individuals can be represented as follows. आता खाली उदाहरण फार स्पष्ट दिलेले आहे, त्याच्यामुळे कलर ब्लाइंडनेस कसं ट्रान्समिट होतं हे तुम्हाला फार व्यवस्थित कळेल. द इनहेरिटन्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस कॅन बी स्टडीड इन द फॉलोइंग टाइप. मॅरेज कोणामध्ये होतं? बिटवीन कलर ब्लाइंड मेल अँड फिमेल. नाउ व्हॉट विल दे प्रोड्यूस? विजनाइज्ड मेल अँड फिमेल ऑफस्प्रिंग इन F1. एक मुलगा की जो विजनाइज्ड आहे आणि एक मुलगी F1 मध्ये येतात. The son has normal vision, but the daughter will be the carrier of the disease. Daughter काय असणार आहे इथं? कॅरियर असणार आहे. का बरं? कारण ही कोणती डिसऑर्डर आहे? एक्स लिंक्ड रेसेसिव्ह डिसऑर्डर. एक्स लिंक्ड म्हटल्यावर बट नॅचरल फिमेल मध्येच असणार. The son have normal vision, but daughter will be carrier for disease. Now this carrier daughter is getting married to a normal male. She will produce female offsprings with normal vision, but half of them will be carrier of the disease. Half of the male offsprings will be normal, while remaining half will be colorblind. जर तिला 4 मुलं झाले तर 2 मुलं नॉर्मल असतील आणि 2 मुलं काय असतील? कॅरियर असतील. दिस इज द क्रिस क्रॉस मेथड. डायग्रामॅटिकल रिप्रेझेंटेशन व्यवस्थित बघा. पॅरेंट्स कशाने डिनोट केले ते बघा. गॅमेट फॉर्मेशन कसं होतं ते बघा. 2 क्रोमोझोम्स आहेत. गॅमेट फॉर्मेशनच्या वेळेस दोघंही सेपरेटली वेगवेगळे येतात आणि मग प्रत्येकाचं क्रॉसिंग केलेलं आहे. See that I will explain that in the PDF which I'll be sending you for the reference. Okay. Sex determination. The mechanism by which sex is established is termed as sex determination. The term sex refers to sexual phenotype. Offsprings are produced, but there is one chromosome. Out of the 23, there is one chromosome in human which determines your sex. Either it is X or Y. In some species, both male and female reproductive organs are present in the same organism. For example, maize plant. Male आणि female दोन्ही फ्लावर्स एकामध्येच प्रेझेंट आहेत. वरती मेल फ्लावर्स आहेत तुऱ्याला आणि ॲक्झियल ऑफ द लीफ, जिथून लीफ ओरिजिन होती, the axil of the leaf has female flowers in them. So when the male flowers fall down due to wind, wind is the agent of pollination in them. When they fall down, anemophily बघितलं असेल तुम्ही, त्याच्यामध्ये जेव्हा मेल फ्लावर्स पडतात तेव्हा ते जाऊन फिमेल फ्लावर्स बरोबर फर्टिलाइज होतात आणि मग तिथून कॉर्न तयार होतं. दिस काइंड ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ॲज मोनोशियस. इट इज डिस्क्राइब्ड ॲज बायसेक्शुअल. दोन्ही पण सेक्स ऑर्गन्स आहेत, बट ॲट डिफरंट प्लेसेस. On the other hand, some species in which the organism has either male or female reproductive organ is said to be dioecious or unisexual. Humans are dioecious. Genetic disorder. Genetic disorder are broadly grouped into 2 categories as Mendelian disorder and chromosomal disorder. आता सेक्स डिटर्मिनेशन मध्ये पण काही डिसऑर्डर्स आहेत, त्या टेक्स्टबुक मध्ये एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत, ते बघा. ते मी तुम्हाला PDF मध्ये पण पाठवल. आणि जेनेटिक डिसऑर्डर मध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं आहे डाउनी सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम आणि लाइन फ्लेटस सिंड्रोम. ओके, हे 3ही सिंड्रोम नीट पाठ करा. एक्झाम्पल जे आलेले आहेत टेक्स्टबुक मध्ये छापून, कारण ते परीक्षेला विचारले जातात बऱ्याचदा. व्हॉट इज जेनेटिक डिसऑर्डर? They are broadly grouped into 2 categories as Mendelian disorder and chromosomal disorders. Mendelian disorders are mainly caused due to alternation or mutation in the gene. Mutation, originality सोडून एक वेगळ्या रूपामध्ये जाणं, याला म्युटेशन म्हणतात. The change which is brought into the original chromosome structure, that is called mutation. आणि अशा परिस्थितीमध्ये कोणते आजार होतात? थॅलेसिमिया, सिकल सेल ॲनिमिया, color blindness, hemophilia. These are the diseases in that. On the other hand, chromosomal disorders are caused due to absence or excess of one or more chromosomes on their abnormal arrangement. Downey syndrome, Turner syndrome
and Niflker's syndrome. These are the ones which can be seen in genetic disorders. Now, after all this is just the explanation. I know it might not be satisfactory for you. You might have many questions. You can call me, ask me that. With the example, I will explain you, sending you the PDF in which I will be explaining everything in detail in return so that you can read it and it will be beneficial for you. Some question answer formats also I'll be putting it up as early as possible for you as a reference for the board preparations. Okay, God bless. And with this, we end with the topic. Thank you.